Hello Grapplers, welcome to episode 13 of our God Level DSA series in Telugu. అండ్ ఈ ఎపిసోడ్లో మనం అసలు నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే ఏంటి అండ్ లూప్స్ అంటే ఏంటి, సో లూప్స్లో మనకి ఎన్ని రకాల లూప్స్ ఉంటాయి అండ్ దేన్ని ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అండ్ బ్రేక్ కంటిన్యూ అలాంటి కీవర్డ్స్ని మనం ఎలా యూస్ చేయాలి, స్విచ్ స్టేట్మెంట్ని ఎలా వాడాలి, ఇవంతా కూడా మనం ప్రాక్టికల్గా అయితే మనం చూడబోతాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో డిఎస్ఏ కనుక మీరు నేర్చుకోవాలి అంటే సో మన ఛానల్‌లో ఉన్నటువంటి ఈ గాడ్ లెవెల్ డీఎస్‌ఏ సీరీస్ కనుక ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి. మీకు గనుక నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్‌తోటి షేర్ చేయండి. అండ్ మీకేమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా అండ్ ఏమైనా క్లియర్ అవుట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా కమెంట్స్ అయితే మెన్షన్ చేయండి. సో దట్ విల్ రెస్పాండ్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ. అండ్ నౌ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్‌లీ సో మనం ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్‌లో అంతా కూడా క్లియర్‌గా అసలు ఇఫ్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటి, లైక్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటో చూసాం. అండ్ ఈ ఎపిసోడ్‌లో లెట్ అస్ చెక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. అంటే మనం ఇఫ్ కండిషన్స్ రాసిన తర్వాత దాంట్లో కండిషన్ లోపల వీ కెన్ రైట్ వన్ మోర్ ఇఫ్ కండిషన్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ అన్నమాట. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లైక్ ఒక పిల్లాడికి సో ఇంట్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15 ఉందనుకున్నాం. అండ్ లైసెన్స్ ఉందా అంటే సో ఈజ్ లైసెన్స్ నో. సో వాడికి ఇనిషియల్‌గా అయితే లైసెన్స్ లేదు అనుకున్నాం. సో విచ్ ఇస్ ఫాల్స్. అండ్ నౌ లెట్ అస్ చెక్, ఒకవేళ ఇఫ్ దట్ కిడ్ ఏజ్ కనుక 18 కంటే ఎక్కువ ఉంటే వాట్ వి కెన్ ప్రింట్, సింపుల్‌గా బాబు నువ్వు డ్రైవ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో బైక్ అనేది నువ్వు డ్రైవ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్పాను. అండ్ ఒకవేళ లేదు ఏజ్ తక్కువ ఉంది అంటే మీ డాడీకి కాల్ చేసి చెప్తా. కాల్ చేస్తా. అంతే. సింపుల్. ఓకే. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్, అఫ్‌కోర్స్ మీ డాడీకి కాల్ చేస్తే అనేది అవుట్‌పుట్ అయితే వస్తుంది. ఒకవేళ ఏజ్ కనుక 19 అయితే ఇన్ సచ్ కేసెస్ యెస్ విల్ ఎక్స్‌పెక్ట్ బాబు నువ్వు డ్రైవ్ చేయొచ్చు. స్టిల్, స్టిల్ మనం ఒకవేళ వాడు డ్రైవ్ చేయొచ్చు అన్నా కూడా పోలీసులు గనుక పట్టుకుంటే చెక్ చేసేదేంటి? లైసెన్స్. సో ఈ కండిషన్‌లోనే ఇంకొక కండిషన్ రాద్దాం. ఏంటా కండిషన్? బాబు నీ దగ్గర లైసెన్స్ ఉందా? సో ఈజ్ లైసెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ, అది గనక ట్రూ ఈక్వల్ అయితే ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఈ కండిషన్ అయితే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అలా లేదు అంటే ఇన్ సచ్ కేసెస్ వెళ్ళి లైసెన్స్ తీసుకో, చలాన్ కట్టేసి. డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. ఓకే. సింపుల్. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్, లైసెన్స్ లేదు కాబట్టి డ్రైవ్ చేయి. సో వెళ్ళి లైసెన్స్ తీసుకో ఫస్ట్, చలాన్ కట్టేసి అని చెప్పేది మనకి అవుట్‌పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఒకవేళ లైసెన్స్ ఉంది, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు ట్రూ అయితే ఇన్ సచ్ కేసెస్ మన ఫ్లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఫస్ట్ సో ఏజ్ అనే వేరియబుల్ ఈజ్ ఇట్ గ్రేటర్ దాన్ 18 అని చెక్ చేస్తుంది. యెస్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 18. అండ్ సో ఈ ఫ్లాప్‌లో ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ అయితే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఈ బ్లాక్‌లో ఉన్నటువంటి కోడ్‌ని అయితే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అండ్ దాని లోపల మళ్ళీ ఇంకొక ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది. ఏంటది? ఒకవేళ లైసెన్స్ అనే వేరియబుల్ ఈజ్ లైసెన్స్ అనేది ట్రూ అయితే ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఈ ఫ్లాప్‌లో ఉన్నటువంటి కోడ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే. ఒకవేళ ఇది గనుక ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ కండిషన్ అయితే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద కోడ్ ఫ్లో వర్క్స్. ఓకే. సిపిపి కోడ్‌ని ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. సో ఇఫ్ లోపల ఇఫ్. సో నెస్టింగ్ గనక చేసాము అంటే ఇఫ్ కండిషన్స్‌ని దాన్నే వి కాల్ ఇట్ యాస్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. దట్స్ ఇట్. అండ్ నౌ హియర్ కమ్స్ లూప్స్. ఓకే. వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఆర్ దిస్ లూప్స్? సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక పనిని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎవరైనా లవ్ చేస్తున్నారు. ఏదో తప్పు చేసినారు. సో మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చేసి నాకు సారీ 1000 టైమ్స్ చెప్పు అంటే ఎవ్రీ టైమ్ విల్ బి సేయింగ్ లైక్ వాట్సాప్‌లో మనం సారీ, 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 సారీ అని చెప్పి 1000 టైమ్స్ మనం టైప్ చేసి పెట్టాలంటే ఇస్ థట్ ఈజీ? నో రైట్?
సో అలాంటి కేసెస్లో మనం వీ కెన్ యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ as loops. సో ఒకే పనిని యూ హ్యావ్ టు డూ మల్టిపుల్ టైమ్స్, యూ హ్యావ్ టు రిపీట్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో అలాంటి రిపీటెడ్ థింగ్స్ని ఆటోమేట్ చేయడానికి వీ విల్ యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ as loops. అండ్ మనకి జనరల్లీ 3 టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో ఫర్ లూప్స్, వైల్ లూప్స్ అండ్ డూ వైల్ లూప్స్. అండ్ వాట్ ఆర్ దిస్? అండ్ దాన్ని మనం ఎలా యూస్ చేస్తాం? అండ్ దానికంటే ముందు యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్. ఎలాంటి లూప్లో అయినా సరే 3 థింగ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో 3 పార్ట్స్. వాట్ ఆర్ దిస్? ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇనిషియలైజేషన్, and the second one is condition, and the third one is updation. సో ఈ మూడు అయితే కంపల్సరీ ప్రతి లూప్ లో ఉండాల్సిందే. ఓకే, సో ఈ మూటిని కలిపితేనే మనకి లూప్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ చూద్దాం. సో ఫార్ అని చెప్పి ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇనిషియలైజేషన్, ద వెరీ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇస్ ఇనిషియలైజేషన్. తర్వాత సెమీకోలన్ యాడ్ చేసి you'll add something called as condition, సెమీకోలన్ యాడ్ చేసి ఫైనల్గా అప్డేషన్. దీని తర్వాత కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి దాని లోపల ఏదైతే కోడ్ రిపీట్ అవ్వాలి అనుకున్నావో ఆ కోడ్ని అయితే నువ్వు రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, హలో వరల్డ్ని 5 టైమ్స్ ప్రింట్ చేద్దాం. ఓకే, సో సి అవుట్ హలో వరల్డ్ అని చెప్తాం. అండ్ ఎండల్ మర్చిపోద్దు. నార్మల్గా లూప్స్ లేకుండా ఇది చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు కాపీ దిస్ స్టేట్మెంట్ 5 టైమ్స్, 5 టైమ్స్, 5 టైమ్స్. అదే 1000 టైమ్స్ అయితే యూ హ్యావ్ టు కాపీ పేస్ట్ ఇట్ 1000 టైమ్స్. ఇంత పంచాయతీ లేకుండా సింపుల్గా లూప్స్ వాడినామంటే ఈజీగా అయిపోతుంది. సో ఎలా వాడాలి ఇనిషియలైజేషన్ చూద్దాం. ఇనిషియలైజేషన్లో ఫస్ట్ ఎన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఏదో ఒక వేరియబుల్ తీసుకో, ఆ వేరియబుల్ని అక్కడే నువ్వు డిక్లేర్ చేసి వాల్యూ కూడా ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ అని ఒక వేరియబుల్ ఉంది. సో ఐ అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ మై కండిషన్ ఏంటి, ఎన్ని టైమ్స్ రన్ అవ్వాలి, 5 టైమ్స్. సో హే ఫర్ లూప్ ఐ అనేది లెస్ దాన్ 5, 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 5 వరకు వెళ్ళు. వేర్ ఇస్ 5 ఈస్ ఎక్స్క్లూడెడ్, 5 ఇంక్లూడ్ చేయొద్దు. సో 0, 1, 2, 3, 4 అంతే. ఇదే మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ అప్డేషన్? ఓకే, ఐ 0 చేసావు అండ్ కండిషన్ రాసినావు. సో ఎవ్రీ టైమ్ you have to check, you have to increment the value, right? So you have to keep track of this I value, and I value ను అప్డేట్ చేయాలి కదా. సో 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, 5 దాకా వెళ్తుంది, కండిషన్ 5 దాకా వెళ్ళాలి, బాగుంది. అండ్ ప్రతిసారి 0 1 అవ్వాలి, 1 2 అవ్వాలి, 2 3 అవ్వాలి, 3 4 అవ్వాలి, అండ్ 4 5 అవ్వాలి. సో ఇలా నువ్వు అప్డేట్ చేయాలి కదా ఐ వాల్యూని. అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ప్లస్ 1. అండ్ సింపుల్గా దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి ఐ ప్లస్ ప్లస్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ నౌ ఇఫ్ యు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, హలో వరల్డ్ అనేది 5 టైమ్స్ మనకు ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, what happened over here? So initialization, condition and updation. And updation లో it can be increment or decrement. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ అన్ని కూడా మల్టిపుల్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇనిషియలైజేషన్, మల్టిపుల్ ఇనిషియలైజేషన్స్, యూ కెన్ డూ మల్టిపుల్ ఇనిషియలైజేషన్స్. అండ్ కండిషన్స్, యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే అప్డేషన్ కూడా అంతే, మల్టిపుల్ అప్డేషన్స్ నువ్వు చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ సింపుల్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ రైట్. ఐ 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, అండ్ వాట్ ఈస్ మై కండిషన్, ఐ లెస్ దాన్ 5 అయ్యేదాకా దిస్ లూప్ హ్యాస్ టు రన్. And ప్రతిసారి I value, it has to be incremented by 1. That's it. And you might ask, Ishwar, సో ఈ 3 పార్ట్స్ కూడా మనకి మ్యాండేటరీనా, అంటే ఫర్ లూప్ లోపల ఉండాల్సిందేనా, బ్రాకెట్ లోపల ఉండాల్సిందేనా అంటే నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. అండ్ లెట్ us see that. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇనిషియలైజేషన్ పార్ట్ని కట్ చేసి ఫర్ లూప్ బయట పెట్టేసి అండ్ అలా యాడ్ సెమీకోలన్ టు బయట. అండ్ 5 కాకుండా డిఫరెన్స్ కోసం 6 అని పెడదాం. 6 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. And if I run this, you can see the output as 6 times hello world అయితే మనకి ప్రింట్ అయింది. ఓకే, అండ్ నౌ వాట్ ఐల్ డూ ఇస్, లోపల ఫర్ లూప్ యాడ్ చేసేసి ఫర్ లూప్ లోపల ఈ కండిషన్ అయితే నేను
పెట్టేస్తాం. సో I'll cut this and I'll paste it over here. ఇక్కడ మనం బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి ఏదైతే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని చెప్పానో దాన్ని లోపల పెట్టేసుకుంటాం. అండ్ నా ఇంక్రిమెంట్ విచ్ ఇస్ మై అప్డేషన్ దాన్ని కూడా కట్ చేసి నా ఫర్ లూప్ ఇఫ్ కండిషన్ అయితే రాసేస్తాను. అలా యాడ్ సెమీకోలన్ టు ఇట్. ఇప్పుడు చూస్తే మనకి మన ఫర్ లూప్ అనేది మొత్తం ఎంప్టీగా ఉంది. సో లోపల ఇనిషియలైజేషన్ లేదు, కండిషన్ లేదు, అండ్ అప్డేషన్ లేదు. And even though if you run this program right now, your code will get executed with no fault. And the reason is, see, it is not mandatory. It is not mandatory to have all those. So add చేయొచ్చు, లేకపోతే లోపల రాయొచ్చు ఆర్ బయట రాయొచ్చు. బట్ ఎక్కడో చోట అయితే ఇవన్నీ ఉండాల్సిందే. సో డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. సో దట్ ఈస్ అవర్ ఫర్ లూప్. And when we will be using this for loop, when you know the number of iterations, అంటే నీ లూప్ అనేది ఎన్నిసార్లు రన్ అవ్వాలి, సో ఆ రన్ అవ్వడాన్ని ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ రన్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as iterations. సో నీకు నెంబర్ ఆఫ్ iterations తెలిసినప్పుడు ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్ లూప్. ఒకవేళ నెంబర్ ఆఫ్ iterations నాకు తెలీదు అంటే ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ as while loop. అండ్ ఆ while loop అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. While loop. So even while loop syntax చూసారంటే the same stuff. So while అని చెప్పి parenthesis ఓపెన్ చేసి దాని లోపల కండిషన్ అయితే రాయాలి. అండ్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి దాని లోపల we have to write something called as updation. వీటన్నిటి పైన you have to start with initialization. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in I is equals to 0, initialization and బయట రాసి. And what is my condition? So I అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే 0 కానంత వరకు నా లూప్ అనేది రన్ అవుతూనే ఉండాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాల్యూ 10 పెట్టుకున్నాం ఇనిషియల్గా. ఆర్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, మళ్ళీ ఇది చూద్దాం. సో ఐ లెస్ దాన్ 5 అయ్యేదాకా, సో ఈ కండిషన్ నాకు ట్రూ అయ్యేంత వరకు మై లూప్ హ్యాస్ టు రన్. అండ్ ఇక్కడ నేను నాకు కావాల్సినటువంటి కోడ్ అయితే నేను రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈశ్వర్ అని చెప్పి రాస్తాను. And I'll add an ML, and don't forget to update it like I plus plus. And so this is initialization and this is a condition, and in the code block you have something, the code which you have to execute and the updation statement. And now if you run this program, it will work absolutely fine. Okay, so it will work absolutely fine. ఒకవేళ కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అప్డేషన్ మర్చిపోయాను, in such cases what happens? అప్డేషన్ మర్చిపోయావు అంటే సింపుల్ ఇన్ఫినిట్ లూప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎవ్రీ టైమ్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. ఇక్కడ చూసారంటే ఇన్ఫినిట్ లూప్ కంటిన్యూస్ గా ప్రింట్ చేస్తుంది. ఎందుకు? నీకు ఎక్కడ ఐ వాల్యూ మారడం లేదు, ఐ జీరోనే ఉంది. ప్రతిసారి చెక్ చేసినప్పుడు అంతా కూడా జీరో అనేది ఇట్ ఇస్ లెస్ దాన్ 5. ఎక్కడ నువ్వు ఐ వాల్యూ మార్చలేదు కదా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంక్రిమెంటెడ్ ఆర్ ఏదర్ డిక్రిమెంటెడ్. సో ఐ వాల్యూ అనేది జీరోనే ఉంది. సో 0 ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 5 ప్రింట్, అగైన్ 0 ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 5 ప్రింట్. సో ఇలా అయితే మనకి లూప్స్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. అండ్ వైల్ లూప్ ఎప్పుడు వాడాలి? వెన్ యూ డోంట్ నో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్. అండ్ ఇలాంటి ఇన్ఫినిట్ లూప్స్ ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ప్లీజ్ చెక్ యువర్ లూప్స్, చెక్ యువర్ లూప్ లాజిక్ ట్వైస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ వర్క్స్. అండ్ నెక్స్ట్ బాగుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ తెలిసినప్పుడేమో ఫర్ లూప్ వాడాలి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ తెలియనప్పుడేమో యూ హ్యావ్ టు యూస్ వైల్ లూప్. రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమ్, రెండు సేమ్. మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ ఏదైతే మనం ప్యాటర్న్ ప్రింటింగ్ యూజ్ చేస్తామో ప్యాటర్న్ ప్రింటింగ్ లో రెండింటిని యూజ్ చేసిన విల్ గెట్ ద సేమ్ అవుట్పుట్. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మై యూస్ కేసెస్ నా కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా పర్లేదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక కోడే చూద్దాం. ఒకవేళ ఇక్కడ కండిషన్ ఫాల్స్ చేద్దాం, ఏంటి? ఇఫ్ ఐ గ్రేటర్ దాన్ 5 అప్పుడు మాత్రమే నా కోడ్ అనేది రన్ అవ్వాలి. ఇక్కడ చూసారంటే 0 ఇస్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ 5 రైట్. అండ్ నౌ ఇఫ్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ మనకు అవుట్పుట్ అయితే ఏం రాదు. ఎందుకు? కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి. అంటే మన లూప్ అనేది, మన కోడ్ ఏదైతే ఉందో లూప్ లోపల అది ఒకసారి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ యూస్ కేస్ లైక్ మన కోడ్ అనేది కండిషన్ మీద డిపెండెంట్ కాకుండా అట్లీస్ట్ ఒక్కసారైనా కూడా నా కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనుకుందాం.
In such cases, you have to use something called as do while loop. సో డూ అని చెప్పి కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి లోపల నువ్వు ఏదైతే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటున్నావో ఆ కోడ్ అయితే రాసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ cout I am do while అని చెప్పేసి అన్నా అండ్ ఎండ్. అండ్ ఇక్కడ మనకి అప్డేషన్ లాజిక్ కూడా ఇక్కడే రాయాలి, విచ్ ఇస్ ఐ ప్లస్ ప్లస్. అండ్ కండిషన్ వచ్చేసి ఈ డూ కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఏదైతే అయిందో దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కండిషన్ సేమ్ దట్ వైల్ ఎప్పుడు I less than 5 అయ్యేదాకా మై కోడ్ హ్యాస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ కంటిన్యూస్లీ. అండ్ ఇక్కడ మనం సెమీకోలన్ మర్చిపోకూడదు. నౌ ఇఫ్ యు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, వాట్ హ్యాపెన్స్? 5 టైమ్స్ అయితే నాకు ప్రింట్ అయిపోయింది. ఒకవేళ ఈవెన్ దో ద కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్, లైక్ ఇక్కడ నాకు ఇఫ్ I గ్రేటర్ దాన్ 5, is that true? No, I value is 0 and 0 is not greater than 5. సో ఇది నార్మల్ వైల్ లూప్ అయితే ఇది అసలు ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఉండదు. బట్ హియర్ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఒక్కసారి అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేసి. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ వన్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని కనుక యూస్ కేసు ఉంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ డూ వైల్ లూప్. సో సింటాక్స్ ఇస్ సింపుల్. దీని లోపల జనరల్లీ వైల్ లోపల యూ విల్ బి రైటింగ్ యువర్ కండిషన్ and do లోపల the actual code logic or logic plus updation, and బయట you have something called as initialization. So this is the syntax of do while loop. So I hope you're clear with all these three loops and and now let us see something called as break. For example, you have a loop while true అనుకున్నాం, or ఇంకో పని చేద్దాం, for loop యూస్ చేద్దాం, మీకు ఈజీగా అర్థం. So for int I is equals to 0 and I less than 10 and I plus plus. So ప్రతిసారి you are printing I am for loop అని చెప్పేసి అన్నాం and end. And now if you run this program, ఏమవుతుంది? It will get executed 10 times. 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 9 వరకు అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. 10 అయినప్పుడు సో ఇస్ 10 లెస్ దాన్ 10 అంటే ఫాల్స్ అనేది కండిషన్ ఫాల్స్గా ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ లూప్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ కండిషన్ లైక్ ఒక 5 దగ్గర వచ్చి నేను ఆగిపోవాలి, 5 తర్వాత నేను నా లూప్ నేను రన్ చేయకూడదు. ఇక్కడ కండిషన్ ఏమో I less than 10 అని రాసినాం. స్టిల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ యూస్ కేస్ లైక్ సో 5 వరకు మాత్రమే నా లూప్ రన్ అవ్వాలి, దాని తర్వాత అది రన్ అవ్వదు. సో అక్కడ మనం బ్రేక్ వేద్దాం. అంటే ఇఫ్ I అనేది ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ 5, ఇమీడియట్లీ బ్రేక్ మై లూప్. బ్రేక్ అంతే, సో లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, I 5 అవ్వగానే లూప్ ఒక బ్రేక్ వేసేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ బ్రేక్ కీవర్డ్ డస్. సో ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఇన్ఫినిట్ లూప్లోకి వెళ్ళిపోయినా కూడా సో అలాంటి కేసెస్లో మనకి ఇది ఒక సేవియర్ లాగా అయితే పనిచేస్తుంది. ఓకే, అండ్ దీని యొక్క యాక్చువల్ యూస్ కేస్ అయితే మనం ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్లో చూస్తాం. ఫర్ దిస్ మూమెంట్ సో బ్రేక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మన లూప్ మనం ఎక్కడైనా బ్రేక్ వేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ బ్రేక్ కీవర్డ్ అనమాట. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ కంటిన్యూ? ఒకవేళ మీరు కంటిన్యూ కనుక రాశారు అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్రేక్, సో ఆ ఇటరేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్కిప్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ ఫర్ లూప్ అని కాకుండా I వాల్యూ ప్రింట్ చేద్దాం. ఓకే, అండ్ ఈ కోడ్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం కమెంట్ చేద్దాం. అండ్ నౌ ఇఫ్ యు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, మనకి 0 నుంచి 9 దాకా అయితే ప్రింట్ అయింది. అదే గనక ఈ కోడ్ని అన్కమెంట్ చేసి నౌ ఇఫ్ యు రన్ ద ప్రోగ్రామ్, వాట్ హ్యాపెన్స్? 5 అనేది ప్రింట్ అవ్వదు. ఎందుకు? సో I అనేది 5 అయిన వెంటనే సో కంటిన్యూ కీవర్డ్ రాసాం అంటే ఏంటి? ఆ ఇటరేషన్ స్కిప్ చేయి, గో ఫర్ ద రిమైనింగ్ ఇటరేషన్స్. ఓకే, సో ఏదైతే కండిషన్ రాసామో ఆ కండిషన్ తగ్గట్టు I కనుక 5 అయింది అంటే ఆ ఇటరేషన్ని కంటిన్యూ, దట్ మీన్స్ స్కిప్ చేయి. సో రిమైనింగ్ ఇటరేషన్స్కి వెళ్ళిపో. దట్ ఈస్ హౌ దిస్ కంటిన్యూ కీవర్డ్ వర్క్స్. అంటే యూ కెన్ స్కిప్ ద ఇటరేషన్. సో కంటిన్యూ ఈస్ యూజ్డ్ టు skip the iteration. Okay, so that is about our nested if, loops, break, and continue keywords. And finally, here comes
switch. What is a switch? For example, these are multiple conditions like you're checking like mm, multiple conditions like 0 ante Sunday, 1 ante Monday, 2 ante Tuesday, 3 ante Wednesday. ఇట్లా you have 7 days, right? 7 different values. So వాటన్నిటికీ you can't be writing if, else if, else if, else if, finally else. Itla you can't be writing this much of conditional logic, right? So inni iflu, inni else iflu, inni elseలు, inni రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా simple గా we have something called as switch statements. And what is a switch statement? First దాని syntax అయితే చూద్దాం. So switch of expression, immediate గా కర్లీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి you can check for the conditions. ఒకవేళ case 1, ఓకే, ఇక్కడ 1 కాకుండా కాన్స్టెంట్ అని రాద్దాం. Here we have to write the logic and we have to break it immediately. Ilaga you can have multiple cases, multiple cases, and final ga oka default case చూద్దాం, అన్ని చూద్దాం. సో క్లియర్ గా సింటాక్స్ ని బ్రేక్ డౌన్ అయితే చేద్దాం. సో వాట్ ఐ మెంట్ వాస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ int a is equals to 1 ఉన్నా, ఓకే. సో ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ చెకింగ్ ఫర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a, ఓకేనా. సో స్విచ్ ఎవరి కోసం చెక్ చేస్తున్నాం ఆ వాల్యూని ఇక్కడ రాయి ఏ. అండ్ ఇక్కడ కేస్, వాట్ ఈస్ మై కేస్ 1, వాట్ ఈస్ మై కేస్ 2, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆప్షన్స్. ఈ ఆప్షన్ అయితే ఇది, ఈ ఆప్షన్ అయితే ఇది, ఈ ఆప్షన్ అయితే ఇది అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్స్టెంట్ అనుకో, ఈ కాన్స్టెంట్ ప్లేస్ లో 1 పెడతాం. ఒకవేళ కేస్ 1 అయితే అంటే నా ఏ వాల్యూ కనుక 1 అయితే ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఐ ప్రింట్ cout 1 అండ్ ఓకే. ఒకవేళ నా కేస్ కనుక 2 అయితే, సో ఏ వాల్యూ 2 అయితే ఇన్ సచ్ కేస్ ఐ ప్రింట్ 2. ఓకే. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ బ్రేక్. సో బ్రేక్ ఉండాలి, ఆ బ్రేక్ తీసేస్తే ఏమవుతుందో చూపిస్తాం. ఒకవేళ డిఫాల్ట్ పైన ఏది కూడా కాదు, పైన ఉన్నటువంటి కేసెస్ ఏది కూడా కాదు అయితే సి you'll get a default value. And now if I run this program, a value ఉంటుంది. సో switch a. సో a అనేది 1 కాబట్టి కేస్ 1 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే కేస్ ద వాల్యూ ఇస్ 1. సో అవుట్పుట్ అనేది 1 అని చెప్పి ప్రింట్ అవ్వాలి, ఓకే. అండ్ ఇక్కడ నేను స్విచ్ లోపల ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్పాను. అండ్ వాట్ యూ మీన్ బై ఎక్స్ప్రెషన్? లైక్ అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, ఇవి కూడా నువ్వు చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a+1 రాసా. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత? 2. సో మై సెకండ్ కేస్ గెట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఓకే. ఒకవేళ సో అసలు వాల్యూనే లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 అనుకుంటా ఏ వాల్యూ, అండ్ నౌ ఇఫ్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, దానికి నేను కేసే రాయలేదు కదా, సో డిఫాల్ట్ కేస్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ డిఫాల్ట్ లేదు అంటే విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్ అనేది ఎంటీగా ఉంటుంది, ఆ కేసు లేదు కాబట్టి, ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ వర్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రేక్ తీసేసా, బ్రేక్ మర్చిపోయా, అండ్ వాల్యూ వచ్చేసి స్టిల్ 1 ఉంది అనుకుందాం. ఏ వాల్యూ 1 ఉంది అండ్ నేను బ్రేక్ పెట్టలేదు. అండ్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, కేస్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వెంటనే కేస్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే మనం బ్రేక్ వేయలేదు కేస్ 1కి, ఓకే. సో దట్ ఈస్ వై బ్రేక్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ నేను ఎక్కడా బ్రేక్ వేయలేదు అంటే ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, డిఫాల్ట్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే కేస్ రాస్తామో, కేస్ రాసిన వెంటనే బ్రేక్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, ఓకే. సో బ్రేక్ అనేది మ్యాండేటరీగా రాయాలి, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. అండ్ this is not only for characters, not only for integers, you can use it for characters also. So char ch is equals to a అనుకుందాం, okay. So I'll write a case where case a గనక వస్తే, if the value is a, cout and a and end, దీని తర్వాత బ్రేక్ అయిపోయింది. అండ్ నౌ ఇఫ్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఇక్కడ మనం తీసేద్దాం, +1 తీసేద్దాం, అండ్ వీఆర్ చెకింగ్ ఫర్ ch. సో స్విచ్ లోపల ఏ వాల్యూ కోసం చెక్ చేస్తున్నా ఆ వాల్యూని రిక్వెస్ట్.
అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, IME అనేది అవుట్పుట్ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది. బై ద వాల్యూ ఆఫ్ CH is A కాబట్టి. ఓకే, సో ద కండిషన్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో లైక్ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి రూల్స్ అంటే, ఈ కేస్ లోపల నువ్వు ఏదైతే రాస్తావో ఇట్ కెన్ బి ఎయిదర్ ఇంటీజర్ ఆర్ అ క్యారెక్టర్. ఈ రెండు కాకుండా అది వేరే వాల్యూస్ అవ్వదు. సో ఒకవేళ మనం కేస్ 2.2 అలా అంతా రాయకూడదు. ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ కానీ ఏ వాల్యూ కూడా రాయకూడదు. ఇట్ కెన్ బి ఇంటీజర్ ఆర్ క్యారెక్టర్. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అవ్వాల్సిందే. ఇది కాకుండా వేరేది ఏది మ్యాచ్ చేయలేవు. అండ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్లో బ్రేక్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. బ్రేక్ వేయలేదు అంటే అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. అండ్ డిఫాల్ట్ యాడ్ చేయలేదు అంటే అవుట్పుట్ ఎంటీగా వస్తుంది ఒకవేళ కేసు లేకపోతే. అండ్ స్విచ్ పక్కన ఉన్నటువంటి parenthesis లో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. ఓకే, అంటే అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్స్ ఏదైనా చేసుకో. బట్ ఆ వాల్యూ కనుక కేసులో నువ్వు మెన్షన్ చేసి ఉంటే ఆ కేసు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, ఆ కేసు లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. లేదు అంటే డిఫాల్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. సో ఒకవేళ యూ హ్యావ్ సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్, అంటే ఈ కండిషన్స్ తగ్గట్టు ఈ అవుట్పుట్స్ ఉంది అంటే ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట. సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా అర్థమైతే కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. అర్థం కాకపోయినా కూడా కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి, సో దట్ వీ కెన్ డిగ్ మోర్ డీప్ ఇన్ టు ఇట్. సో ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ వీడియో నుంచి ఏమైనా నేర్చుకుంటే ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యాపీ కోడింగ్.